Hello students, good morning all of you. Today we are going to discuss about osmosis. Okay. The definition of osmosis is when two solutions of different concentrations separated by a semi-permeable membrane, the moment of solution from low concentration to higher concentration, okay, until it attains equilibrium. Okay, so it is when two solutions of different concentration separated by a semi-permeable membrane, movement of solvent or the solution which takes place from low concentrated solution to high concentrated solution until it attains a state of equilibrium. Okay, so that is known as the osmosis. So osmosis म्हणजे काय की जेव्हा आपण दोन सोल्युशन्स घेतो वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशनचे. फॉर एक्झाम्पल, वन सोल्युशन इज द 5 मोलर सोल्युशन, अनदर सोल्युशन इज द 10 मोलर सोल्युशन, किंवा मग 5% सोल्युशन अँड द 10% सोल्युशन. ओके, तर या ठिकाणी हे दोन कॉन्सन्ट्रेशनचे आपण सोल्युशन घेतले आणि त्याच्यामध्ये आपण सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन असं जर आपण टाकलं तर मग या ठिकाणी अशा कंडिशनमध्ये लो कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन हे हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन कडे मूव्ह होते. ओके, म्हणजे पर्टिक्युलरली सोल्युशन मूव्ह होण्यापेक्षा त्याच्यामधलं जे सॉल्व्हंट आहे तर त्या ठिकाणी हे वॉटर त्या ठिकाणी याच्यामध्ये 5% मध्ये वॉटर जास्त आहे, सोल्यूट कमी आहे. 10% मध्ये सोल्यूट जास्त आहे, सॉल्व्हंट कमी आहे किंवा वॉटर कमी आहे. ठीक आहे, म्हणून मग जिकडे सॉल्व्हंट जास्त आहे 5% कडे तिकडून ते 10% कडे किंवा लो कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन कडून हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन कडे ही मूवमेंट सुरू होते. ओके, आणि मग या ठिकाणी ही मूवमेंट कुठपर्यंत होते अंटिल इट अटेन्स इक्विलिब्रियम. जोपर्यंत दोन्ही सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम येत नाही होत नाही तोपर्यंत ही मूवमेंट चालू राहते. तर या ठिकाणी याला काय म्हणायचं, ऑस्मोसिस. So osmosis means when two solutions of different concentration separated by a semi-permeable membrane, the movement of solution from low concentrated solution to high concentrated solution. Okay, so until it attains the equilibrium, so that is known as the osmosis. Okay, so we will discuss about the types of solution. Okay, so types of solutions. Types of solutions. The solution is the homogeneous mixture of the two substances. Okay, it is solution means the homogeneous mixture. Homogeneous mixture of two substances. आता उदाहरणार्थ पहा, होमोजिनियस मिक्सचर म्हणजे काय की ते दोघं क्लिअर सोल्युशन तयार करतात. जसं आपण या ठिकाणी मीठ आणि पाणी, सोडियम क्लोराईड अँड वॉटर, ओके, हे आपण घेतलं, किंवा मग या ठिकाणी आपण सुक्रोज घेतलं, साखर प्लस पाणी प्लस वॉटर. ओके, इट प्रोड्यूस द क्लिअर सोल्युशन. ओके, इट प्रोड्यूस द क्लिअर सोल्युशन. म्हणून मग या ठिकाणी याला काय म्हणायचं, होमोजिनियस मिक्सचर. Homogeneous mixture. So homogeneous mixture of two substances is known as the solution. So there are the two things in the solution. The number one, that is the solute. Okay, and second is the solvent.
The solute means what? The solutes means the substance being dissolved. Solute means substance being dissolved. जे डिझॉल्व होणार आहे तर त्याला आपण काय म्हणायचं? सोल्यूट. ओके. अँड सॉल्व्हंट म्हणजे काय? द सबस्टन्स डुईंग or the substance in which the solute dissolved. The substance in which solute dissolved. आता काय झालं पहा? The solute means it is a solid substance. The substance it is being dissolved. जे dissolve होणार आहे त्याला आपण solute म्हणायचं. And solvent the substance in which solute dissolved. ज्याच्यामध्ये solute dissolve होणार आहे ते solvent. जसं आता या ठिकाणी NaCl आणि H2O. याच्यामध्ये solute कोण आहे? NaCl आणि solvent कोण आहे? H2O. सुक्रोज आणि वॉटर, साखर आणि पाणी याच्यामध्ये पण solute कोण आहे? साखर आणि वॉटर काय आहे? सॉल्व्हंट. ओके. तर या ठिकाणी मग हे सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट एकत्र येऊन त्या ठिकाणी होमोजिनियस मिक्सचर तयार करतात ज्याला आपण सोल्युशन असं म्हणतो. ओके. तर देयर आर 3 डिफरंट टाइप्स ऑफ द सोल्युशन्स विथ रिस्पेक्ट टू द सेल सायटोप्लाझम. सेलच्या सायटोप्लाझमच्या तुलनेमध्ये जर आपण पाहिलं, कारण या ठिकाणी सोल्युशनचे जर टाइप पाहायचे असतील तर ते आपल्याला कशासोबत तरी कम्पेअर करावे लागतील. मग आता या ठिकाणी आपण इथे कशासोबत कम्पेअर करणार? विथ रिस्पेक्ट टू द सायटोप्लाझम ऑफ द सेल. ओके. किंवा ज्याला आपण सेल सॅप म्हणतो. तर त्या सेल सॅपच्या तुलनेमध्ये या ठिकाणी आपण या ठिकाणी सोल्युशनचे टाइप्स या ठिकाणी पाहणार. ओके. तर या ठिकाणी द फर्स्ट दॅट इज द हायपोटोनिक सोल्युशन. टाइप्स. नंबर 1 hypotonic solution. Okay. And the hypotonic solution means काय? The hypotonic solution means solution of low concentration. Okay. Solution of low concentration. Low concentrated solution with compared to the as compared to cell sap or cell cytoplasm. Cytoplasm. Okay. So if the solution has less concentration than that of the cytoplasm, it's called as the hypotonic solution as compared to the cell sap or the cytoplasm. Okay. Or the solution whose concentration is less than that of the cell sap is also called as hypotonic solution. Okay. So solution whose concentration less than that of the cell sap. The solution whose concentration is less than cell sap or cell cytoplasm. Okay, it is known as hypotonic solution. The second, that is hypertonic. Exactly opposite. Hyper means higher. Hypertonic solution. Hypertonic solution means the high concentrated solution. Higher concentration solution or high concentrated solution than that of the cell sap. High concentrated solution as compared to cell sap. Okay. Cell sap or the cytoplasm. Or the solution whose concentration is greater than or higher than cell sap or cell cytoplasm. Cell sap or cell cytoplasm. It is known as the hypertonic solution. And third one, that is the isotonic solution. The isotonic solution means what? The isotonic solution means it is the concentration of solution
equal to that of cell sap. Okay, isotonic solution means when living cells they are placed in a solution that has a solute concentration equal to that of the cell. Okay, so water molecule the concentration is also equal, therefore the water molecules they move in and out. म्हणजे या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर hypotonic solution मध्ये या ठिकाणी when we place the cell inside the hypotonic solution, the water it enter inside the cell cytoplasm or cell cell. Okay, so water it enter. Then hypertonic means what? The concentration of solution or outer solution is higher than that of the cell sap, so water comes out from the cell. म्हणजे या ठिकाणी सेलचा जो सायटोप्लाझम आहे त्याच्यामधलं पाणी बाहेर निघून येतं, कशामुळे हायपरटोनिक सोल्युशन मध्ये. आणि आयसोटोनिक मध्ये देयर इज मूवमेंट ऑफ इन अँड आउट मूवमेंट ऑफ द वॉटर इज इक्वल. म्हणजे जेवढं पाणी आत जातं तेवढंच पाणी बाहेर येतं, म्हणजे इक्वल मूवमेंट असते, किंवा आपण नो मूवमेंट असं सुद्धा त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. तर या ठिकाणी म्हणजे पाणी आतही जात नाही बाहेरही जात नाही, कारण दोघांचंही कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे. तर या ठिकाणी याला म्हणायचं आयसोटोनिक सोल्युशन. सो देयर आर 3 डिफरंट टाइप्स ऑफ सोल्युशन. द टाइप्स ऑफ सोल्युशन hypotonic, that is less concentrated solution, then cell sap. Hypertonic solution higher concentration than that of the cell sap. Isotonic solution equal concentration, then it is equal concentration to the cell sap. Okay, so according to these types of the solution there are the different types of the osmosis takes place. Okay, so types of osmosis. Types of osmosis. So there are according to which type of solution present outside the cell, or which type of solution present outside the cell, or the cell which is placed in which type of solution, according to that there may be the osmosis. म्हणजे ज्या प्रकारच्या सोल्युशन मध्ये आपण सेल ठेवली त्या प्रकारे या ठिकाणी ऑस्मोसिस जे आहे ते घडत असतं. तर या ठिकाणी फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट इज द एक्झोऑस्मोसिस. Exoosmosis. Second, that is endoosmosis. And third, that is no osmosis. No osmosis. Okay, so exoosmosis means what? Exo means out. Okay, so when the cell is placed in a hypotonic solution, when the cell is placed in hypertonic solution, water comes out. Water comes out of the cell sap or cell known as exoosmosis. Okay, so for example it is a petri plate inside which there is the hypertonic solution. Okay, and the cell is placed inside it. Okay, it is the cell. It is the cell. Okay, so in such case what happened? In such case what happened? Water comes out. Water comes out from the cell. So weight of the cell it get reduced. म्हणजे सेलचं वजन कमी होतं. जेवढं आपण समजा इनिशियल वेट घेतलं सेलचं आणि ते सेल त्याच्यामध्ये ठेवले आणि नंतर परत या ठिकाणी एक 10 मिनिटांनी किंवा अर्ध्या तासाने आपण जे सेलचं वजन केलं त्याचं पाणी बाहेर निघून गेल्यामुळे याचं वजन कमी झालेलं असतं. So that is the exoosmosis. When the cell is placed in hypertonic solution, water comes out of the cell known as the exoosmosis. Then endoosmosis. Endoosmosis means what? The endoosmosis means when the cell is placed
in hypotonic solution. Okay, so water enters inside the cell. Water enter inside the cell. Water enter inside the cell. Okay, so that is known as the endosmosis. Known as endosmosis. Okay, so when a petri plate inside which there is the here hypertonic solution. Here the hypotonic solution. Okay, and the cell is placed. The cell is placed. So water it enter inside the cell. Water is enter inside the cell. So here there is the exosmosis and here endosmosis. Okay, so exosmosis and the endoosmosis. Then third one, that is the no osmosis. The no osmosis means what? When the cell is placed in isotonic solution. आता सेल ही आयसोटोनिक सोल्युशन मध्ये ठेवली. ओके, आता या ठिकाणी आयसोटोनिक सोल्युशन मध्ये ठेवल्यानंतर काय होतं? there is no water comes out or exit. Okay, or there is no exit or entry of the water, but there is the cell it become fully turgid. Okay, no water किंवा या ठिकाणी आपण काय सांगू शकतो? The water concentration of cell sap is equal to is same, therefore there is no osmosis. No water म्हणण्यापेक्षा no osmosis, and therefore the cell become turgid. Cell आता एंडोस्मोसिस मध्ये काय होतं? Cell become fully turgid. एक्झॉस्मोसिस मध्ये काय इथं एंडोस्मोसिस मध्ये काय होतं? Cell become fully turgid. Okay, and endosmosis मध्ये cell become flaccid. The third condition, it is isotonic solution. Okay, so there is entry as well as exit. म्हणजे बाहेरच्या बाजूला आत आणि बाहेर दोन्ही बाजूने पाणी म्हणजे आत बाहेर येत राहतं. म्हणजे एंडो पण होत नाही आणि एक्झो पण होत नाही. एंडोस्मोसिस पण होत नाही, एक्झोस्मोसिस पण होत नाही. इक्वल मुवमेंट त्या ठिकाणी चालू राहते, म्हणून देयर इज नो ऑस्मोसिस. सो देयर इज नो वेट, देयर इज नो वेट गेन ऑर लॉस. वजन वाढत पण नाही, कमी पण होत नाही त्या ठिकाणी. त्या ठिकाणी हे आपलं सोल्युशन आयसोटोनिक. ओके, isotonic, and there is no osmosis. So it is the types of the osmosis. Then the mechanism of osmosis. Mechanism of osmosis. Okay, so osmosis is a special type of the diffusion where the movement of solvent, I am talking about solvent, not about the solution.
So movement of solvent from its high concentration to low concentration, or in other words, the movement of low concentrated solution to high concentrated solution through the semi-permeable membrane. So it is known as the osmosis. Okay. So mechanism of osmosis is explained by U-tube experiment. Okay. So what is that U-tube experiment? The U-tube experiment, okay, so there is a U-shaped glass tube. Okay, U-shaped glass tube which has two arms, arm A and arm B. Okay, so in this U-tube, in the center, the semi-permeable membrane is fitted. Okay, semi-permeable membrane is fitted in between this A arm and B arm. Okay, in A arm there is 5% sugar solution, and in B arm 10% sugar solution. Okay. So in A arm there is a 5% sugar solution, and in B arm there is a 10% sugar solution, and these two solutions of different concentration separated by a semi-permeable membrane. So it is semi-permeable membrane. Okay, so it is semi-permeable membrane. So after some time, the movement of 5% solution, it start towards the 10% solution. Okay, this movement is from low concentrated solution to high concentrated solution. Okay, and it results in it shows that the solution level in 5%, that is A arm, is get reduced. Okay, and the level in the B arm is increased, where there was the 10% solution. So here 5%, here 10% solution. The movement is start from 5% to 10%. So here the water level in B arm, it is raises. Okay, what B arm जो आहे त्याच्यामध्ये वॉटर लेवल काय झाले, रेज झाली किंवा इन्क्रीज झाली. ओके, आणि 5% जे तिकडची त्या ठिकाणी ही लेवल कमी झाली. आता या ठिकाणी ही का झाली कमी, कारण याच्यामधले जे पाणी आहे तर ते कुठे हे 10% सोल्युशन कडे मूव्ह झालं, म्हणजे लो कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन कडून हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन कडे मूव्ह झालं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो इट इज द ऑस्मोसिस. ओके, मग आता या ठिकाणी ही जी मूवमेंट झाली तर ही कशामुळे झाली, तर या ठिकाणी द सोल्युट्स प्रेझेंट इन दॅट सोल्युशन, म्हणजे या ठिकाणी 10% जे शुगर सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये सोल्युटचं प्रमाण जास्त होतं. 5% सोल्युशन मध्ये सोल्युटचं प्रमाण कमी होतं. मग या ठिकाणी हे जे डिझॉल्व सोल्युट्स आहेत हे सोल्युशन मध्ये
तर या ठिकाणी हे 10% सोल्युशन नाही, या ठिकाणी यांनी काय केलं, ही टेक आउट वॉटर फ्रॉम 5% सोल्युशन. त्यांनी काय केलं, 5% सोल्युशन असलेलं जे त्या ठिकाणी आर्म होतं त्यातून त्यांनी वॉटर जे आहे ते ऍब्सॉर्ब करून घेतलं किंवा पाणी ओढून घेतलं. ओके, म्हणजे त्यांनी काय केलं, सक्शन केलं. 10% सोल्युशन इट सक वॉटर फ्रॉम द 5% सोल्युशन. आता मग ही जी मोमेंट आहे ही कुठपर्यंत राहील, अंटिल इट अटेन्स द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम म्हणजे काय, दोन्ही लेवल सारखे का, नाही. इक्विलिब्रियम म्हणजे या दोन्ही आर्म मधले शुगर सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल येईपर्यंत ही मूवमेंट होत राहील. ओके, दिस मूवमेंट विल टेक्स प्लेस अंटिल इट अटेन्स द इक्विलिब्रियम. when both the solution they attain the equilibrium, then this movement it get stop. Okay, so it is the mechanism of the osmosis. Okay, it is the mechanism of the osmosis. So so in this experiment, in the B arm, the solutes which are present in that 10% solution, okay, or the solutes which are present in the B arm, they increases or they results into suction of the solvent from 5% solution. Okay, म्हणजे याच्यामधले जे सोल्युट्स आहेत बी आर्म मधल्या 10% शुगर सोल्युशन मध्ये, त्याच्यामुळे तो काय करतो, 5% मधले जे सोल्युशन तो वॉटर सॉल्व्हंट जो आहे तो ऍब्सॉर्ब करून घेतो. अँड द प्रेशर विच इज क्रिएटेड ड्यू टू दिस सॉल्व्हंट, ओके, हे जे हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन मध्ये जे सॉल्व्हंट आहे त्याच्यामुळे जे प्रेशर क्रिएट झालं आणि त्या प्रेशरमुळे जी मूवमेंट क्रिएट झाली, तर या ठिकाणी दॅट प्रेशर इज नोन ॲज द ऑस्मोटिक प्रेशर. इट इज नोन ॲज द ऑस्मोटिक प्रेशर. मग ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणजे काय, तर या ठिकाणी ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स when the solutes which are present in the high concentrated solution, okay, it creates a pressure by means of which the water movement takes place through the semi permeable membrane, and that is known as the osmotic pressure. That is known as the osmotic pressure. Okay, so this osmotic pressure is also responsible to suck the water from this low concentrated solution. Okay, म्हणजे हे जे ऑस्मोटिक प्रेशर आहे जे 10% शुगर सोल्युशन मध्ये, ज्याच्यामुळे त्यांनी काय केलंय, 5% मधलं वॉटर ऍब्सॉर्ब करून घेतलंय. ओके, तर या ठिकाणी मग हा जो डिफरन्स आहे दोन सोल्युशन मधला, डिफ्युजन प्रेशर मधला हा जो डिफरन्स आहे जो कशामुळे क्रिएट झालाय, डिझॉल्व सोल्युट्स मुळे. तर या ठिकाणी द डिफरन्स बिटवीन द डिफ्युजन प्रेशर ऑफ द टू डिफरंट सोल्युशन्स इज नोन ॲज डीपीडी. is known as DPD. DPD means the difference between the difference of osmotic pressure. Osmotic pressure is denoted by OP. Okay, and it is written as unit. The unit it is atmosphere, and it is denoted as the psi symbol psi. साय नावाच्या सिम्बॉलने, हे साय सिम्बॉलने त्या ठिकाणी त्यांना दाखवलं जातं. ऑस्मोटिक प्रेशरचं युनिट ॲटमॉस्फियर आहे. ॲटमॉस्फियर इज अ युनिट and it is a symbol psi. Symbol psi. Okay, so it is denoted as OP. So the difference between the osmotic pressure of two concentrated solution, किंवा the difference between the osmotic pressure of two different concentrated solution or two concentrated solution is known as DPD. Is known as DPD. DPD means what? It is the diffusion pressure deficit.
diffusion pressure deficit means DPD. Okay, so DPD means the difference of osmotic pressure of or the difference of osmotic pressure of two concentrated solution is known as DPD. Okay, and osmotic pressure means what? In the osmotic system, the high concentrated solution, it creates a pressure due to the solids dissolve in it. It is known as the osmotic pressure. म्हणजे ऑस्मॅटिक सिस्टीम मध्ये हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन मध्ये जे सॉलिड्स डिझॉल्व झालेले आहेत तर ते जे काही प्रेशर क्रिएट करतात ज्याच्यामुळे ऑस्मोसिस होतं तर त्याला ऑस्मॅटिक प्रेशर असं म्हटलं जातं. ओके, आणि डीपीडी म्हणजे दोन्ही सोल्युशन मधल्या ऑस्मॅटिक प्रेशरचा जो डिफरन्स आहे त्याला डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट असं म्हटलं जातं. आता या ठिकाणी हे 10% सोल्युशन काय करतं, 5% सोल्युशन मधलं पाणी सक करून घेतं and therefore DPD is also known as suction pressure. Is also known as suction pressure. Okay, आता पहा तुम्ही हा अनुभव स्वतः तुमच्या बॉडी मध्ये पण फील करता. ज्यावेळेस तुम्ही उन्हाळ्याच्या दिवसात थोडंसं लोणचं वगैरे खाल्लं किंवा पापड वगैरे आणि ते खारट पदार्थ खाल्ले तर तुम्हाला खूप पाणी प्यावंसं वाटतं. का पाणी प्यावंसं वाटतं? कारण या ठिकाणी तुमची बॉडी मधल्या ज्या पेशी आहेत त्याच्यामधलं जे मेम्ब्रेन आहे, युनिट मेम्ब्रेन प्रत्येक पेशीचं, ते म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. आणि मग या ठिकाणी तुमचं त्या ठिकाणी ऑस्मॅटिक प्रेशर वाढतं. ऑस्मॅटिक प्रेशर वाढतं कारण सॅच्युरेशन त्या ठिकाणी होतं, घाम गेलेला असतो, खारट पदार्थ आतमध्ये गेलेले असतात, घाम बाहेर गेलेला असतो, पाणी कमी झालेलं असतं, ऑस्मॅटिक प्रेशर वाढतं. ते ऑस्मॅटिक प्रेशर काय करतं की तुम्हाला पाणी ओढून घेण्याची क्षमता वाढवतं. मग ते पाणी कसे कुठून घेणार, ओढून तुम्ही एका पेशीचं दुसऱ्या पेशीला ओढून घेणार, जिकडे जास्त आहे तिकडून कमी पेशी जास्त याच्याकडे. पण तुम्ही काय करता, मग बाहेरून पाणी घेता. म्हणजे बाहेरून पाणी घेता म्हणजे काय करता, पाणी पिता गट. तर जे पाणी आपण एकदम गटगट पाणी पिऊन टाकतो ग्लासभर पाणी एका दमामध्ये, कारण तुमचं काय झालं असतं, ऑस्मॅटिक प्रेशर वाढलेलं असतं, डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट निर्माण झालेला असतो, म्हणून तुमचं सक्शन प्रेशर वाढतं, म्हणून तुम्ही भरपूर पाणी पिऊ शकता. हे ऑस्मॅटिक प्रेशर ऑस्मॅटिक सिस्टीम प्लांट मध्ये पण असते, प्लांट बॉडी मध्ये पण, तसंच ह्युमन बॉडी मध्ये, ॲनिमल बॉडी मध्ये पण त्या ठिकाणी ते असते. ओके, तर या ठिकाणी इट इज डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट अँड द सक्शन प्रेशर. Next lecture we will discuss about the turgor pressure, wall pressure, importance of osmosis and difference between osmosis and the diffusion. I hope you got the points. Thank you very much.